गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण CRO त्याचा जो फ्रंट पॅनल आहे त्याचे फ्रंट पॅनलचे जे बटन्स आहेत किंवा कुठले कुठले स्विचेस आहेत त्याचा आपण स्टडी केला. ठीक आहे. आज आपण पाहणार आहोत CRO हा त्याची ब्लॉक डायग्राम काय आहे, कुठल्या कुठल्या मेन कॉन्स्टिट्युएंटपासून तो तयार झालेला आहे, कुठले कुठले मेन कंपोनंट्स त्याच्या आतमध्ये आहेत ते आपण पाहणार आहोत. सध्या जर आपण पाहायला गेलं तर सध्याचे जे CRO आहेत किंवा ऑसिलोस्कोप्स आहेत ते मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने अवेलेबल आहेत तर these are classified according to bandwidth of vertical amplifier, that is 10 megahertz, 15 megahertz or 100 megahertz oscilloscopes are available in market. आता समजा CRT त्याच्या आतमध्ये जी एक मेन किंवा हार्ट ऑफ CRO म्हणलं तरी चालेल, जे म्हणजे कॅथोड रे ट्यूब आहे. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सवरून देखील काही CRO अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये एक मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं सिंगल स्ट्रेस, सिंगल बीम किंवा ड्युएल बीम, ड्युएल स्ट्रेस अशा प्रकारचे जे काही CRO आहेत ते देखील त्याच्यावरून देखील आपल्याला CROचं क्लासिफिकेशन करता येते. परंतु या सर्व CROमध्ये एक इम्पॉर्टंट किंवा इसेन्शियल ज्याला म्हणू शकतो आपण महत्त्वाचे जे पार्ट्स आहेत ते एकूण 5 आहेत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो CRO मध्ये जे मेन पार्ट्स आहेत त्याच्यामधलं सगळ्यात पहिला डिस्प्ले डिव्हाइस CRT जे आज आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर मग व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, त्याच्यामध्ये इनपुट ॲटेन्युएटर म्हणजे काय, व्हर्टिकल ॲम्प्लिफायर म्हणजे काय, डिले लाईन सर्किट कशाला म्हणतात हे आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर थर्ड आहे हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, ते इथं आहेत. व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम ते आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर हॉरिझॉन्टलमध्ये टाईम बेस ऑर स्वीप जनरेटर जो त्याला खालच्या बाजूला कनेक्ट केलेला आहे, ट्रिगर ऑर सिंक्रोनायझेशन सर्किट, हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ आहे गेट ॲम्प्लिफायर ऑर ब्लँकिंग सर्किट आणि फिफ्थ आहे पॉवर सप्लाय. या सर्वांचा स्टडी 1 बाय 1 आपण करणार आहोत. त्यावेळेस आपला कंप्लीट CRO कंप्लीट होईल. ठीक आहे. त्यातला आज पहिला आपण डिव्हाइस स्टडी करणार आहोत. CROमध्ये फिक्स असणार ते म्हणजे हे, याला म्हणायचं कॅथोड रे ट्यूब. कॅथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट तुम्ही याच्या अगोदर स्टडी केलेला असेल, फक्त त्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स करून त्याच कॅथोड रे ट्यूबला या ठिकाणी CROमध्ये यूज केलेलं आहे, बरोबर आहे. तर ते कशा पद्धतीने यूज केलं आहे, तो कसा वर्किंग करतो, त्याचं काय कन्स्ट्रक्शन आहे, त्याची ब्लॉक डायग्राम काय आहे ते आपण बघूया. बघा, कॅथोड रे ट्यूब काय आहे. इट इज अन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस दॅट प्रोड्युसेस व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन डिरेक्टली with extremely high speed electrons. Cathode ray tube produces a sharply focused electron beam which strikes on a fluorescent screen. कॅथोड रे ट्यूब काय आहे. कॅथोड रे ट्यूब एक अशा प्रकारचं डिव्हाइस आहे ज्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होते आणि ती इलेक्ट्रॉन बीम ज्यावेळेस फॉस्फरस स्क्रीनवरती स्ट्राईक होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी ती फ्ल्युरोसन्स प्रोड्यूस करते, म्हणजे याचा अर्थ एक लाईटनिंग प्रोड्यूस करते आणि तीच लाईटनिंग आपल्याला डॉटच्या फॉर्ममध्ये किंवा वेव्हच्या फॉर्ममध्ये दिसते, बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये हे काय आहे नेमकं तर इट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन. इकडल्या बाजूला जो आहे ॲक्च्युअल कॅथोड रे ट्यूबला आपण 3 पार्टमध्ये डिवाईड करू शकतो. इथून इकडला जो पार्ट आहे पूर्ण याला म्हणायचं इलेक्ट्रॉन गन. त्याच्यानंतर हा सेंटरचा जो पार्ट आहे याला म्हणायचं डिफ्लेक्शन सिस्टीम इथपर्यंतचा, आणि इकडल्या बाजूला फॉस्फरस स्क्रीन. असे 3 पार्टमध्ये याला आपण डिवाईड करू शकतो. तर पहिल्यांदा काय म्हणले, इट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन गन आहे. इलेक्ट्रॉन गन काय करते, इलेक्ट्रॉन गन इथं असणाऱ्या कॅथोडला थर्मो आयोनिक इमिशन म्हणजे याचा अर्थ काय हीटअप करते, आणि ड्यू टू थर्मो आयोनिक इमिशन या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, इमिट होतात. कशापासून, कॅथोडपासून. बघा परत सांगतो, कॅथोड रे कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट्स अँड फ्ल्युरोसंट स्क्रीन इनसाइड अँड इव्हॅक्युएटेड ग्लास एनव्हलप. अगोदर समजून घ्या, हा पूर्ण एक एनव्हलप आहे, ग्लास एनव्हलप, ज्याच्या जो कसा आहे इव्हॅक्युएटेड, बरोबर आहे. याच्या आतमध्ये कुठल्याही प्रकारचं मीडियम प्रेझेंट नाही. इकडल्या बाजूला जी तुमची इलेक्ट्रॉन गन आहे, इलेक्ट्रॉन गनचं काम काय आहे तर इथं जो कॅथोड प्रेझेंट आहे, हा कॅथोड, या कॅथोडला हीट करणे. ही फिलामेंट आहे, त्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास झाल्यामुळं काय होते, या ठिकाणी कॅथोड हा हीट होतो, आणि हीटअप झाल्यामुळं काय होते, ड्यू टू थर्मो आयोनिक इमिशन त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात, बरोबर आहे. आणि इलेक्ट्रॉन इमिट झाल्यानंतर काय, त्याच्या पुढच्या बाजूला एक कंट्रोल ग्रीड आहे. कंट्रोल ग्रीड म्हणजे काय, एक सिलेंड्रिकल मेटॅलिक रिंग आहे, आणि त्याच्या बरोबर सेंटरला आपलं पेनचं जे होल आहे, अशा होलच्या आकाराचं एक होल समोरच्या बाजूला आहे, ज्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील आणि ते एका बीमच्या फॉर्ममध्ये बाहेर पडतील. अशा पद्धतीची अरेंजमेंट या ठिकाणी आहे. त्याने सांगितले की इलेक्ट्रॉन गन फायर्स इलेक्ट्रॉन ॲट अ व्हेरी हाय स्पीड अँड इमिटेड फ्रॉम कॅथोड, अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कॅथोड इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल ग्रीड.
बरोबर आहे. त्यांनी काय सांगितले, कंट्रोल ग्रीडचं काम काय आहे, कंट्रोल ग्रीडचं काम आहे की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे बाहेर पडत आहेत त्यांना कंट्रोल करणे. आणि ह्यालाच आपण स्क्रीनवरती पाहतो ॲज अ इंटेन्सिटी कंट्रोल ग्रीड. बरोबर आहे. म्हणजे त्याने काय सांगितले, विच मार्क ऑन द फ्रंट पॅनल ऑफ CRO ॲज इंटेन्सिटी कंट्रोल ग्रीड कंट्रोल द ब्राईटनेस विथ व्हॅरिएबल निगेटिव्ह व्होल्टेज. या ठिकाणचं जे कंट्रोल ग्रीड आहे याला एक प्रकारचं पोटेन्शियल डिफरन्स दिलेलं आहे जे निगेटिव्ह आहे. बरोबर आहे. जर समजा तुम्ही इथून बाहेर पडणारे इलेक्ट्रॉन जे आहेत या कंट्रोल ग्रीडवरती जर मोर निगेटिव्ह पोटेन्शियल असेल तर एकही इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार नाही. समजा तुम्ही याच्यावरचं निगेटिव्ह पोटेन्शियल कमी कमी करत गेलात तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे हायली एनर्जेटिक आहेत इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील आणि आपल्याला इकडे काही ना काहीतरी प्रकाश दिसेल. तुम्ही मोबाईलची इंटेन्सिटी इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता म्हणजे काय, तर ही जी कंट्रोल ग्रीड आहे या कंट्रोल ग्रीडला प्रोव्हाइड असणारं जे निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे ते आपण कमी किंवा जास्त करतो. त्याच्यामुळं या ठिकाणी बाहेर पडणाऱ्या बीमची इंटेन्सिटी, इलेक्ट्रॉनची लाईटची इंटेन्सिटी जी आहे ती काय होते, कमी किंवा जास्त होते. ठीक आहे. याच्यानंतर पुढे काय बघा, दीज इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ कंट्रोल ग्रीड आर देन ॲक्सलरेटेड बाय ॲक्सलरेटिंग ॲनोड नोन ॲज ॲक्सलरेटिंग ॲनोड अँड देन फोकसिंग ॲनोड. या ठिकाणी फोकसिंग ॲनोड आहे वेअर शार्पनेस इज कंट्रोल्ड विथ व्हॅरिएबल पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अँड इट इज मार्क्ड ॲज फोकस. काय होते, ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणाहून बाहेर पडतील त्यावेळेस या ठिकाणी ॲक्सलरेटिंग ॲनोड्स आहेत ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे. इथं पण आहेत आणि इथं पण आहेत, 2 ॲनोड आहेत. बरोबर आहे. यांच्यावरती पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह आहे. आपल्याला माहिती आहे निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स ऑर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल. इथं पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे काय होते, हे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी रिपेल होतात आणि जेवढं पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त असेल तेवढ्या वेगानं ते रिपेल होतील. त्याच्यामुळं काय होईल, या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सलरेट होतील एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला. या ठिकाणी हे सिलेंड्रिकल ॲनोड्स आहेत. बरोबर त्याच्या आतमधूनच ती इलेक्ट्रॉन बीम पुढच्या बाजूला मूव्ह होईल. आणि इथं जो हा आतमध्ये फोकसिंग ॲनोड आहे, जो आपण फोकस नावाचा नॉब काल पाहिला होता फ्रंट पॅनलवर CROच्या, तो फोकसिंग नॉब याला अटॅच असतो. या फोकसिंग नॉबचं काम काय आहे, तर शार्पनेस प्रोव्हाइड करणे. ती जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे त्याला शार्पनेस प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करते, हा फोकसिंग ॲनोड करतो. आणि ही जी फोकसिंग मेथड आहे याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक लेन्स सिस्टीम यूज केलेली आहे. बरोबर आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक लेन्स सिस्टीम ती कशी आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टीम, ते आपण नंतर पुढच्या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. फक्त सध्या एवढं माहीत राहू दे की या ठिकाणी इलेक्ट्रोस्टॅटिक लेन्स सिस्टीम यूज केलेली असते. मग ॲक्च्युअल काय होते, ज्यावेळेस पहिल्यापासून सांगतो तुम्हाला पाहिलं, इलेक्ट्रॉन गनचं काम आहे, इलेक्ट्रॉन गन या ठिकाणी कॅथोडला हीटअप करते. इथे एक फिलामेंट आहे, कॅथोड हीट झाला की काय करतो, आपल्याला माहीत आहे कॅथोडचं काम आहे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करणं. इलेक्ट्रॉन्स ऑल डायरेक्शनला इमिट होतील, परंतु त्याला एका पर्टिक्युलर होलमधून पास केल्यानंतर ते एका बीमच्या फॉर्ममध्ये पुढे मूव्ह होतील, म्हणून तो कंट्रोल ग्रीड आहे. कंट्रोल ग्रीडचं काम काय आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे इमिट होत आहेत त्यांचा फ्लो कंट्रोल करणे. त्याच्यानंतर समोर एक ॲक्सलरेटिंग ॲनोड आहे, याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स पास झाल्यानंतर काय होतील, ते इलेक्ट्रॉन्सला ॲक्सलरेशन मिळेल आणि एका पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीने ते पुढे मूव्ह होतील. त्यानंतर इकडे फोकसिंग ॲनोड आहे. फोकसिंग ॲनोडचं काम आहे तर शार्पनेस ऑफ दॅट बीम इन्क्रीज ऑर डिक्रीज करण्यासाठी फोकसिंग ॲनोड आहे. त्याच्यानंतर अगेन ॲक्सलरेटिंग ॲनोड आहे, तो परत त्या इलेक्ट्रॉन्सला काय करतो, ॲक्सलरेट करतो. आणि पुढच्या बाजूला इथं काय आहे, डिफ्लेक्शन सिस्टीम आहे. डिफ्लेक्शन सिस्टीममध्ये 2 या व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आहेत ज्या वाय ॲक्सिसला कनेक्ट आहेत. जर समजा आपण काल पाहिलं होतं की ती जी तुमची स्क्रीन आहे त्या स्क्रीनचा हा तुमचा वाय ॲक्सिस आणि हा वाय ॲक्सिस आणि इकडला एक्स ॲक्सिस. वाय ॲक्सिसवरती तो डॉट तुम्हाला अप अँड डाऊन मूव्ह करायचा आहे, त्यावेळेस या सिस्टीमचा यूज होतो. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसवरती डॉट मूव्ह करायचा त्यावेळेस या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीमचा मूव्ह होतो. याच्यावरती एक ॲनिमेटेड व्हिडिओ आहे, हा लेक्चर संपल्याच्यानंतर मी तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामध्ये कंप्लीट CRT कशी असते, वर्किंग त्याची काय आहे, त्याच्यामध्ये काय काय आहे ते सर्व त्यांनी दाखवलेलं आहे. कसा डॉट आपण मूव्ह करू शकतो, कशी आपण वेव्ह तयार करू शकतो, कसा स्पॉट आपण अप अँड डाऊन मूव्ह करू शकतो, ते सगळं आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत त्या व्हिडिओमध्ये. तो मी तुम्हाला आफ्टर द व्हिडिओ तो तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. त्यानंतर काय झालं, ज्यावेळेस ही बीम या ठिकाणाहून इथं मूव्ह झाली त्यावेळेस हॉरिझॉन्टल प्लेट्स आहेत. बरोबर आहे. यांच्यावर देखील पोटेन्शियल डिफरन्स आपण कमी किंवा जास्त करून त्या बीमला अबाउट त्याच्या हा जो सेंट्रल पॉईंट आहे याच्या अराउंड आपण त्याला मूव्ह करू शकतो. आणि ज्यावेळेस ही बीम या फॉस्फरस स्क्रीनवरती स्ट्राईक होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी एक प्रकारचा फ्ल्युओरसन्स प्रोड्यूस करेल, म्हणजे याचा अर्थ प्रकाश निर्माण करेल आणि तुम्हाला तो डॉट किंवा वेव्हच्या फॉर्ममध्ये
दिसेल. ठीक आहे, हे झालं CRT. याच्यावरचा व्हिडिओ पहा, तुम्हाला आणखीन चांगल्या पद्धतीने समजेल. या ठिकाणी थांबू आपण. थँक्यू. Some modifications are made to the cathode ray tube to invent the cathode ray oscilloscope, CRO. The cathode ray oscilloscope is built up of three main parts. The first part, which looks like the cathode ray tube but with a few changes, is named the electron gun. This part produces electrons by the property of thermionic emission. The second part is the deflection system, and it causes the deviation of the electrons from its normal straight line pathway according to the voltage applied to the plates. It consists of the Y plates. They are responsible for deflecting the beam of electrons vertically up and down. The other two plates are named the X plates, and they are responsible for deflecting the beam horizontally left and right across the screen. The voltage on the X plate is controlled by a button on the interface. This button is referred to as the time base. The third main part of the oscilloscope is the fluorescent screen. This screen is plated from inside with a layer of a substance that is sensitive to electrons. It gives a bright spot on the position where the beam of electrons falls on the screen. In this part, we will learn how to draw a label diagram of the CRO. First, you must draw this shape that will indicate the vacuum tube that encloses most of the parts. Starting from the left, the cathode is drawn as a basic cylindrical shape. The heater or the filament with its supply are drawn as a circuit behind the cathode. The hollow tubes are drawn to represent the anodes. Between the cathode and the anode there is a ring. This ring is known as the grid. Now the cathode and the two hollow tube anodes are connected to a high voltage DC supply about 600 volts. The negative is connected to the cathode and the positive to the anodes. Two parallel horizontal plates are drawn to represent the Y plates. Next to these plates are two parallel vertical plates to represent the X plates. And finally, this is the beam of electrons. This will make a flash on the screen. This is how you will draw it in the exam. Now label the parts. All the apparatus are placed in a vacuum tube. Starting from left, the labels are the heater or the filament, the cathode, the grid, the two hollow tube anodes, the high voltage DC supply, and all these parts form the electron gun, the Y plates, and the X plates. And these will form the deflection system. The last part is the fluorescent screen. This is how you will draw and label the parts of the cathode ray oscilloscope. Now we will have a look on the first part of the CRO, the electron gun. It's a modified version of the cathode ray tube. The first modification is made to the anodes. The anodes here are two hollow tubes instead of a closed plate. This is to allow the passage of the accelerated electrons through it to the deflection system. The second modification is adding a grid. The grid is a metal ring that is connected to a negative potential. This negative potential is controlled by a controller button on the interface of the CRO. This button is the brightness. Adjusting the button will adjust the negativity of the grid, and hence the amount of repulsion between the negative grid and the negative electrons. This in turn controls the thickness of the beam of the electrons, which finally affects the brightness of the spot that will appear on the screen at the end. And this is simply the function of the electron gun. The second part of the CRO is the deflection system, a system that is responsible for the deflection of the beam of electrons from its original straight line path. The deflection system consists of two parallel horizontal plates named as the Y plates. The Y plates are electrically connected to the interface through two openings named the Y input.
This is where we apply our signal, or the voltage to be drawn by the oscilloscope. The signal can be as simple as a DC battery, or as complex as sound captured by a microphone. Also, they are connected to a button to control the amount of deflection by the Y plates. This button is named as Y gain, or sometimes the voltage scale. As a simple example to understand the function of the Y plates, let's connect a DC battery to the Y input. This will apply a voltage on the two plates, so the upper will be positive and the lower is negative. This causes the deflection of the beam of the negatively charged electrons upwards, repelled from the negative plate and attracted to the positive plate. For more understanding, now reverse the connection of the DC battery. The plates will reverse their potential and the beam will be deflected downwards. This appears on the screen as a spot that is lower in position than the center of the screen. Remember that if the battery is removed and no signal is applied to the Y input, the bright spot will return to the center of the screen. The second part of the deflection system is the X plates. To understand the basic rule of the X plates, we must remove any signal from the Y plates. Unlike Y plates, the X plates are not controlled by external signals or inputs. X plates work by a signal from inside the CRO. The value of the signal is controlled by a button on the interface. This button is named as the time base. As long as the time base is off, there is no voltage applied to the X plates, and the spot is in the center of the screen. When the time base is having any value other than 0 or other than being off, an inside signal from the CRO named sawtooth voltage. This voltage causes the deflection of the beam across the screen, left and right with high frequency. This will appear on the screen as a horizontal line. The third part of the CRO is the fluorescent screen. The screen is covered from inside with a material that is sensitive to the electrons. When electrons fall on the screen, it gives a bright light in the position where the electrons hit the screen. This appears from the outside as a bright spot. The screen is divided into squares like a graph paper, so we can take our measurements as we will see later in the examples. The scale of the screen is controlled by the Y gain and time base buttons, where the intensity of the spot is controlled by the brightness button. These examples will explain what happens inside the CRO by applying different signals on the Y input. Remember that we said before that the signals to be studied are applied to the two openings of the Y input, which applies the studied voltage to the Y plates. Example number 1. Here we will remove any inputs from the Y input, and the time base is off. This will show a spot in the center of the screen. This is because the beam of electrons is not deflected anywhere, so it falls on the center of the screen. Example number 2. In this example, no signal or voltage is applied to the Y input, but the time base is now turned on. This will change the spot to a horizontal line. This is because on turning the time base on, a voltage from inside the CRO is applied to the X plates. This voltage is named the sawtooth voltage. It causes the deflection of the beam left and right across the screen with high frequency. What you see now is a very slow motion. The reel is much faster than this, and what you see now happens 50 times in 1 second. This appears on the screen as a horizontal line. In the third example, the time base button is turned off. The horizontal line is now again a spot in the center of the screen. But now a DC voltage is applied to the Y input by connecting a 3-volt DC battery.
Because of this connection, the beam of electrons will be deflected upwards. This is because the upper plate is now positive and the lower plate is now negative. If the Y gain button is adjusted to 1 volt per each square, the spot will appear on the third square on the screen because our battery is 3 volts. Example number 4. Now we will reverse the connection of the battery. What will happen now is that the Y plates will also reverse their potential. The top Y plate, which was positive, is now negative, and the bottom Y plate, which was negative, is now positive. This will cause the deflection of the beam of electrons to be downwards instead of upwards. So the bright spot will be shown on the third square on the screen, but this time below the center of the screen. Remember that the time base which controls the X plates is still off. Example number 5. Now we will replace the 3 volt DC battery with a 5 volt DC battery. This will also make an upward deflection, but this time the deflection is greater because of greater potential difference of the battery. If the Y gain button is still adjusted to 1 volt for each square, the spot this time appears on the fifth square, not the third square as previous. Similarly, if the polarity is reversed, the deflection will be downwards, not upwards. Example number 6. In this example, the 5 volts battery is still connected to the Y input. But now the time base which controls the X plates is now on. This will change the spot on the square number 5 to a horizontal line because now we have an upwards deflection by the Y plates. In the same time, the X plate causes the continuous left and right deflection across the screen. This causes the horizontal line. Example number 7. If we reverse the connection of the battery, the line will now be at the bottom below the center of the screen. Changing the scale to a smaller value will cause longer line. Example number 8 is totally different. The X plates are now off by turning the time base button off. A 5 volt AC supply is now connected to the Y input. Remember that AC is a voltage or current that continuously and rapidly reverses. This causes the beam of electrons to deflect up and down rapidly due to the rapid reversing of the voltage and hence the charge on the plates. As the time base is off, so no horizontal deflection by the X plates. The signal will be seen on the screen as a long vertical straight line in the center of the screen. The value of the voltage is measured by the amplitude which is from the center point of the screen to the top of the signal. Here the screen shows it is 5 volts. Now the last example, number 9. The AC voltage is still applied on the Y plates through the Y input. But now we will turn on the time base button. This will change the signal to take the sine wave shape. This is because the up and down deflection caused by the AC on the Y plates is accompanied by the horizontal deflection across the screen caused by the X plates. This will be seen on the screen as a wave. This part will show the main controls of the CRO. The first control is the time base and it controls the scale settings of the X-axis, which represents the time axis. It can make the signal wider or narrower for easier readings. Large scale causes more waves to be on the screen. A small scale causes less waves to be on the screen. The second control is the Y gain, or sometimes referred to as voltage scale. And this controls the scale of the Y-axis, which represents the voltage axis. Larger scale causes smaller amplitude, and small scale causes greater amplitude for easier reading. The third main controlling button is the brightness, and it clearly controls the intensity of the trace shown on the screen.